Inside Story Uganda, real source of political updates. Dear friends and colleagues, I have seen some of my old media interview videos and images mischievously and callously re-edited and distributed in increasing proportion by some elements who I suspect are intent on creating a certain line of political posturing. In the past, I have ignored these, but I'm now compelled to respond, given the probable import and interpretation of these images by some of you, my friends. Odrekerwa bwogo Abagambe bannange temunsindiikiriza. Abagambe temunsindiikiriza ku kiki? Omanyi olunaku olwaleero ebigambo bingi ebigenda mu maaso n'okubanga bitambula oyinza n'okulowooza nti jjajjaffe yafuna obuzibu oba nedda. Buli omu kati amaaso myamyamya balabanga obumwe Museveni obwanaatera okugira kitegeera bulungi. Kati abantu bali mu kutunula ani ayinza okudda mu bigere ebya mwami Museveni senga aba amaze okugira. Neno nakyo kigambo kinene bw'ogamba okugira oba omuntu alowooza ki bw'ate mwami Museveni olowooza alifuga paka kumukululira kaliba yayinza okubanga akyetaaga naye embeera esobola okudictatinga kati abantu nga balina okwepositioninga ne balaga nti ssebo newankubadde nga biri biti weetaaga kino naye naffe weetuli abaana otukuzizza watayo. Kati banjadde bagenda maaso n'okubanga bagamba nti omusajja Muko Wembuga amanyiddwa nga Odrekerwa bwogo naye nti oba oliawo agenda maaso n'okubanga yeegwanyiza entebe nnene. Odrekerwa bwogo abagambye please Munesonyiwe. Lwabuuga bagambye mwe mulowooza nti obukulembeze bwafuuka bwakabaka, obukulembeze bwa Uganda mulowooza bwafuuka bwakabaka nti taata bw'amala okugira nga omwana agira, taata bw'amala okugira nga ayita Omuko jangu nkikuweemu. Abagambye ebyo tebiriiwo. Mwami Odrekerwa bwogo n'atubuuliddeko gwe munnaffe atugoberera nti weewaawo abantu basobola okubaako bo ne kibalowooza nga waliwo ali gy'ali alaba nze Odrekerwa bwogo nti nsobola okukwata entebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ne mbaako kyengasa eggwanga lino naye si kyetaaga, si kye neetaaga olunaku olwaleero era ne mu pulaani zange zonna ze nnina eri Uganda nze ebyange byanfuna byensinga okutunuulira tuyambye tutya abantu so sigamba nti omuntu oba onoomuyambira mu byenfuna kikwetaagisa kusooka mu ntebe ennene ey'obukulembeze. Odrek agambye bannange Munesonyiwe abadde nga anyiiga naye nga kye bakola takyagala. Munesonyiwe bwe kibanga waliwo abalowooza nti nze ngwanidde please musooke munoonye abalala. Lwabuuga ono agamba siyinza kubanga mpakanya muntu yenna kubanga akola kyayina okukola. Mbadde mbigoberera ebbanga ddene abantu beeyambisa social media ne bagezaako okwagala okubanga bapromotinga erinnya lyange ne batakoma ku ekyo erinnya lyange ne balina okukolayo n'amannya ag'abamu ku bannange oba oliawo bandi ku lusegere nga bagamba nti gundi batandise okulwanira ekintu waliwo olutalo oluli embuga gundi agamba bw'ati gundi agamba bw'ati. Odrekerwa bwogo agambye nti wallahi tebiri yakakalayidde mu busiraamu nti wallahi tebiriiyo. Lwabuuga agamba nti bino yatandika okubanga abiwulira emyaka nga gigi emabega era bwe yatandika okubiwulira waliwo n'abaali bagezaako okwagala okumwebuuza ku nsonga y'emweno era ebagezaako okubanga abamwebuuzaako. Odrek agamba n'abannyonnyola nti mu bimu ku byenduubirira nze nga nze ekyo tekinnaba kubeeramu kubanga era ne bwe mba ntunuulidde Uganda si buli omu nti alina kubeera president asobole okubaako kyagasa ensi ye. Ne ngamba ngenda kukwata obuufu obutunuulira ekonome ya Uganda wawe nsobola okubanga nnyambirako ekonome ya Uganda esobole okugenda mu maaso n'okubanga esituka. Ekyo nze kye nnwanako ng'omu okulaba nga mbaako ne kyengasa bannansi ba Uganda tekinneetaagisa kusooka kubeera mu ntebe ennene. Odrekerwa bwogo akakkanyiza emitima gy'abadde bagamba musajja alabika yagala kubanga naye atukankanyamu. Mu bigambo embambiroopi agambye in the past I've ignored these but I'm now compelled to respond given the probable import and interpretation of these images by some of you, my friends.
nti ebbanga libaddewo okuva emabega ngamba baddeko gamba mbikubayigino saagala nnyo biwabudde naye nga mbiwulira abantu bagenda mu maaso n'okubanga babyogera lwabwoga agamba naye kati am now compelled to respond mpulira mpaliriziddwa okubaako kyenyanukula ku bigambo ebyo ebibadde bigenda mu maaso n'okubanga bisaasaana. Given the probable important interpretation of these images by some of you, buli lwe mmaze okugenda mu maaso n'okutegeera entaputa ya buli omu abantu babiwulira batya babiraba batya ki omuntu kyafuna nga amaze okufuna amawulire ago nti ne lwabwogo yeegwanyiza entebe ennene ngenza okuwulira abamu nga mugenda gutwala ng'omukisa mugukozese ogezaako okwagala okubanga obuli omutonda friction wakati w'abantu ab'enjawulo. These interviews and videos have been adulterated and presented as if they were conducted today, yet they are more than 60 years old. Waliwo abantu emyaka nga mukaaga emabe Godrek bwagamba waliwo abagezaako kubaka ebifaananyi bye bakuba ng'ebifaananyi bino bimulaganga ali ku posta y'ebyobufuzi nti yeegwanyiza ntebe ennene n'abamu balina t-shirts ze baali bakoze mu biseera eby'emabega naye kati bwe babikomyawo olunaku olwaleero omuntu alabanga kino ekyaleero so nga biyiseeko ebbanga nabirabanga nga bikolebwa t-shirts n'eziraba nze ne mbaleka ne ŋŋamba ebamanye ebyabwe naki kye bagoba saafaayo naye kati batandise okubizuukiza ku ddakiika eno okusiga ekifaananyi azifu nti ndi awo ndi mu lutalo era mpanka wanka okuyingira State House. Lwabwogo agambye mutunuulire ebifaananyi ebyo mujja kulaba Lwabwogo wa 2021 ng'ayawukana ku Lwabwogo owa 2016. Bw'atyo bw'atugamba mwana wange atera ogendo bitu n'oyinza okulaba nga ekityo bwe kiri era bw'atyo agamba the people doing this, I presume, are seeking to create the impression that there are some special people in the movement who are jostling for positions, the event of any form of succession and leadership in the party. Waliwo ndowooza abagezaako kulyetingawo ekifaananyi nti ne bw'oba bukulembeze bwakusikira mwami Museveni si buli omu nti agwanidde baagala okulyetingawo ekifaananyi nti waliwo abantu abo ab'enjawulo nga be bokka abalina okuba nga batunuulirwa nti singa wajjawo enteekateeka oba obwetaavu obw'okufuna ani adda mu bigere by'omukulembeze w'eggwanga nti abo ab'enjawulo be bokka abasaanidde okugenda mu maaso n'okuba nga bayinga mu kifo ekyo wabula agambye mu bigambo bye nti ekyo si kituufu. You will not use me or anyone I work with in this undisciplined and aimless behavior. Sigenda bakkiriza kukosa linnya lyange n'abo oba oliawo abaninaanye mukozesa amannya gaffe mwene embeera etaliimu mpisa n'akamu n'akettondo etategeerekekwa bigendererwa byayo. Lwabwogo akyeyambudde kati gw'abadde agenda maaso n'okubanga omubala n'ogamba nti kubayinza okwagala okubanga badda mu bigere bya mwami Museveni n'Omuko Wembuga nga mumuteekako Lwabwogo abagambye nti Munesonyiwe saagala kumanya. These interviews and the videos have been adulterated and presented as if they were conducted today. Yet they are more than 6 years old. The people doing this, I presume, are seeking to create the impression that there are some special people in quotes in the movement who are jostling for positions in the event of any form of succession and leadership in the party and country. They assume that if they throw my name in this melee, it makes their games appear legitimate and credible. This is wrong. Munsanze nga ndaba bulungi, amaaso nga ngakanode bulungi. You will not use me or anyone I work with in this undisciplined and aimless behavior. For those who vent this thinking, there are two problems. First, the people behind it know there is no election going on now, and we only just got out of one. I was not a participant in this election, and therefore, I am not petitioning for anything. Why would I, therefore, I or anyone project themselves in a non-existent contest now? What outcome would one be aiming at? Who is this who has time on their hands for these destructive games at a time when the country is moving forward with the work of healing rifts that were provoked by the recent elections? Secondly,
This fruitless social media campaign has an underlying intention of driving a wedge among supporters of the movement, as if the organization has neither structures nor system to make decisions about leadership renewal. I suspect this is enemy propaganda that is meant to cause unnecessary strife, and it should be rejected. Anyone who falls for these stunts or is very casual about their negative impact is an adversary of our stability to which many gave their lives. This disinformation endangers the process of institution building and undermines the very efforts that we need to create certainty and predictability for Uganda's politics. Perhaps the people behind this are unaware that institutions carry the collective hopes of a nation. They marshal the strength of each of us as individuals to build a greater good, and they are the only means of overcoming human limitations imposed by mortality. We should work so hard to nurture and to strengthen these institutions instead of playing childishly against them. These people who act outside the system can therefore not be my comrades. They should know that Uganda is neither a monarchy, nor is the movement a tree for charlatan climbers to be abused by any illegitimate interests anyhow. Legitimacy in the movement and in any organization is a function of merit, capability, and contribution. These attributes can only grow from the soil called orderliness, and they can only be watered by a stream called transparency. Now, to you who I work with, or who have seen our efforts in the past, and you are genuinely confused by this contrived online gimmickry laid out in pictures, I would like to assure you that I continue to work as a volunteer for building national collective values, that I continue to support efforts to win our youth from dizzying empty politics so that our youth can concentrate on creating their own enterprises. Even if there might be some of you who admittedly see and appreciate the work we do, or want to work with me, or think that one can lead, no one has come to me to consult me on anything that you see circulating on social media. I see these images just like many of you do, and I have no hand in them. Don't I have a right of say to be consulted, even if you wanted my opinion on these issues? In the 2015 NRM race, I did not hide behind any social media stance to state my position. I went to all the corners of our country, reaching out to many of our elders and to thousands of young people. We worked in broad daylight. I explained the issues of our time as I saw them and what we need to do in a growing country with many challenges. We showed the way to fix some of these issues. Why would I now choose to hide behind social media trolls and circulate old campaign artifacts if I wanted to run for any office? Anyone who has worked with us can easily surmise these are not our work methods, because we always seek an honest, deeply engaging, and thoughtful debate about what needs to be done. This is because we know that leadership is not positions and titles. It is hard work, it is thankless work, and without a genuine calling, few can sustain the pain of the marathon and the loneliness of hard decision making. Therefore, anyone who falsely or deliberately positions me in this angling, in this elbowing for positions, really insults both our intelligence and the work we do. Leadership is a selfless and genuine internal search for purpose, a search for meaning, and contribution to an institution. Leadership is a carefully sought out choice about who is capable among many who might often not even see a similar direction, but they share concerns about an institution at a given time and given circumstances. It is above all a negotiation with nature, a negotiation with multifaceted interests, and a negotiation with the future.
Now, to many young people that I meet in our teaching sessions, I implore you now to focus on the greater issues of our country, especially the need for finding solutions to build an economy like rising waters that lifts all boats to the shore. I ask you to seek out what unites us and to shun the use of underhand methods as a means of getting into leadership. My favorite organizational management mentor, the late Peter Drucker, said, and I quote, "By themselves, character and integrity in the search for leadership do not accomplish much, but their absence faults everything else. Stay principled."